dump which were declared by the erstwhile leaseholders in terms of clause 8.7 of the Goa Mineral Policy 2013 आम्ही घेता. म्हणजेच फाटले फावटी इन्व्हेंटरायज त्यांच्या लिस्टान तांच्यांनी दाखोवंक नाशिल्लो. ओके, असो ओर पडून आशिल्लो त्यांचोच. ओके, तो जो आसा पळय न्ही तो इट्स आउटसायड लीज तो आमी गोवा मिनरल पॉलिसी 2013 तो आत्ता ताजे लिस्ट हांगासर ना. ओके, ताजे लिस्ट तांच्या कडल्यान घेतले. इट इज हो जो आहा पळय न्ही ते डिक्लेअर्ड करता अर्सवायल लीज होल्डर्स. ओके, हय. हय, डम पॉलिसी इज डिफरंट आनी ताज्या भायलो तेंचो ओर हो पडून आशिल्लो तो. हय, तो मागीर डिसिजन. हो पयलीं आमी लिस्टान हाडटा. हय, इन्व्हेंटरीन हाडटा. ओके. Second is in permission for the 4 posts of the medical officer in the blood bank in the Goa Medical College on the contract basis. Third one is in for the repair renovation of the existing building of the veterinary hospital at Kutti for the new government veterinary college. The suruat hai. Proposal for the amendment of the Goa Public Service Commission Regulation 2020 various ह्याच्या संदर्भातले सिनियर रुल्स जे आसा आरआर्स जे चेंजीस केल्ले ते GPSC अमेंड करता. ताज्या खातीर आसा प्रपोजल. This is for the different post. It is start from the senior assistant. Yeah. तितून स्टेनोग्राफर आहे ते सगळे पोस्ट आयले जे पळय न्ही त्या पोस्टांक इट इज नॉट एज रिलॅक्सेशन वेर आर द आर आनी तेजे हितूल्लो रिलॅक्सेशन्स आसतात वेगवेगळे. इट इज नॉट एज रिलॅक्सेशन्स. Appointment of the pharmacist on the contract basis under the Employees State Insurance Scheme ESI. Appointment of the physiotherapist for the 100-bedded ESI hospital in Margao. Proposal for filling of the one post on the lecturer in the Department of the Radiation Oncology on contract basis in Goa Medical College. Proposal of filling of the one post of the assistant professor in the Neuro and Vascular Intervention Radiologist in the Department of the Radio Diagnosis in the contract basis in the Goa Medical College. Proposal of the filling of the 2 posts of the assistant professor in the Department of the Cardiovascular and Thoracic Surgery on the contract basis in Goa Medical College. Filling of the 3 posts of the junior engineer on the contract basis and 2 civil engineer, junior engineer, 2 civil and 1 electrical, in Directorate of Tribal under the tribal cell on the contract basis. Again, setting up of the legal and IT cell in the Goa Housing Board Goa Housing Board Corporation. Thank you. आणि कितें आशिल्लें? मिटींग जातली मरे आतां. आज मिटींग आहा मरे. मिटींग जावनी पयली. सेम जे पोलीस डिपार्टमेंटान पोलिसांचे जे ट्रान्सफरी आसा ट्रान्सफरी काडून सुद्दां जे ट्रान्सफर जायना 12-10 वर्सां तेच पोलीस चालनाकाचेर आसता तेजे. With respect to the intervention, dumps is situated in the private properties falling outside the lease area, but it is deprecated on the mining plan
only on the conversion fees in terms of the policy for regulations of the mining dumps for the government and the private lands and related issues, and fine contemplated and under the section of 1A, section 33 of Goa Land Revenue Code have been paid to the erstwhile leaseholders shall be permitted to remove the dumps within the period of the 5 years from the date of the publication of the present policy, for which the further period may be the notified, and such payments, royalty and compliance is all statutory requirements. Right. मातसो कन्फ्युजन आशिल्लें म्हणून परत सांगलें. ओके, वयतले सगळे ते सांगला DGP करता. ताजी चिंता मुख्यमंत्री करता, प्रेसवाल्यांक इतकी कित्याक चिंता. थँक्यू. प्रोफेसर जे आहा पळय घेवपाक थोडोसो बरो टायम लागता, त्या खातीर हो आमी पिवन घेवंक ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. आमी एसिस्टंट प्रोफेसर आनी प्रोफेसर्स जे हायली क्वॉलिफायड लोक लागता, आनी ते MMC मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया हाजे नॉर्म्स आसता. आमकां जर ते सीट मेंटेन करतलो आनी ताजे रेग्युलेशन मेंटेन उरतले आसत जाल्यार ते पोस्ट भरपाकूच जाय, म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर भरल्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.